హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు యంటెక్ ఇండియా. సో మీరు కనుక 2024లో వెబ్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ జాయిన్ అవుదాం అని అనుకుంటే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్. ఓకే, ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ బేసిక్స్ థింగ్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత యూ షుడ్ లెర్న్ అబౌట్ జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్. సో బేసిక్స్ వచ్చాక యూ షుడ్ గో ఫర్ ఈ 6 కాన్సెప్ట్స్ లైక్ అడ్వాన్స్డ్ జావా స్క్రిప్ట్ కాన్సెప్ట్స్కి మీరు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ యాజ్ ఎ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ version controlling system. Okay, so front end or back end, this is common for every developer. Okay, and you should know about package managers, build tools, alane responsive web design. So ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత యూ షుడ్ గో ఫర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే రియాక్ట్, యాంగులర్ ఆర్ వ్యూజేఎస్. సో వీటిలో ఏదో ఒక ఫ్రేమ్వర్క్తో ఒక అప్లికేషన్ అయితే బిల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెబ్ పెర్ఫార్మెన్స్, లైక్ మన అప్లికేషన్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏంటి అనే మెట్రిక్స్ గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్కి ఏ పేజ్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మీరు చూడాల్సి ఉంటుంది. అలానే మనం డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ టూల్స్ గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి. అదే బ్రౌజర్ డెవలపర్ టూల్స్, అలానే వెబ్ యాక్సెసిబిలిటీ, అండ్ మనం చేసిన రాసిన కోడ్ని టెస్ట్ చేయడానికి యూనిట్ టెస్టింగ్ స్క్రిప్ట్స్, ఇంకా మనం రాసిన కోడ్ని డిప్లాయ్ చేయడానికి, హోస్ట్ చేయడానికి ఎలా చేస్తాం అనే టెక్నిక్ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్గా కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో లైక్ ప్రోగ్రెసివ్ వెబ్ యాప్స్ కానీ, సర్వర్ సైడ్ రెండరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ, అండ్ వెబ్ సెక్యూరిటీ గురించి కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ యూ షుడ్ బికమ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఇన్ 2024. ఓకే, సో మనకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్కి స్టిల్ ఇన్ 2024. So, if you guys want to start with ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ కోర్స్, మీరు ఫస్ట్ నేను చెప్పినట్టు HTML CSS బేసిక్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్తో స్టార్ట్ చేయాలి. సో వాటికైతే మనకి చాలా రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, లైక్ W3 స్కూల్స్లో నేర్చుకోవచ్చు, ఆర్ఎల్స్ యూట్యూబ్లో చాలా ఛానల్స్లో మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అలానే మీరు నేర్చుకోవాలని అనుకుంటే మేబీ మన ఛానల్ ఎంటెక్ ఇండియా యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి కూడా HTML CSS ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ JavaScript ES6 features in couple of days. సో మీరు ఈజీగా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్ని మీకు రావాలని అనుకుంటే ప్లీజ్ డూ ఫాలో అస్. థ్యాంక్ యూ గైస్, బై.